from who are in charge of SEKEB, His Excellency Mutula Kilonzo Jnr, Makueni County, His Excellency Wavinya Ndeti, Governor Machakos County. Kwa hivi sasa wamefika hapa chini, watakapofika hapa basi ratiba itakuwa inamwelekea moja kwa moja mwenyekiti wa SEKEB, ikiwa ni kongamano la pili, or rather the second summit of SEKEB here in Kitui. Once they get here, they will give a press briefing. Thereafter, we will have a photograph of the three governors, and that will be the end of our program. I would like also to bring to attention that this press release will be aired live on YouTube and Facebook, so we can communicate to those who have interests of SEKEB to follow in both YouTube and Facebook. So right now, some of the members of the state, especially print journalists, are doing a short photo session, and thereafter the governors will join us here at the dais to give a press release. Thereafter, they will be inviting members of the state if they have questions to raise, and that will bring this activity to an end. So right now, ladies and gentlemen, members of the state, our governors, Southeastern Kenya Economic Bloc, second summit, joining us right now for a press statement, and thereafter one more photo, and we bring this activity to an end. So the moment they get at the dais, the chairperson SEKEB will take over and take us through the next part of the program. So we're requesting to get a copy of the statement, chairman's copy, for excellencies our governors. Your Excellencies, Governors, this is also to bring to your attention that we have a few members of public who have decided to join us today the moment they heard that you are here. And we also do have one member of the County Assembly, Dr. Erastus Mbuno, and our Malalani. We recognize and appreciate your presence. So the moment we are ready, we'll get a press statement from the chairperson. Thereafter, members of press will react. Yeah. One more photo when governors are seated, and then we'll come to the end of our program. Members of the press and other members from the three counties who are here, I think we can get started. There's a statement which is being printed. It will be brought to us, but we have one which can be read. Today, on the 19th of May 2023, we, the three governors who constitute this summit of the Southeastern Kenya Economic Bloc, or in short SEKEB, have met to discuss various issues which relate to our region. SEKEB is an entity which was established way back in 2016, and we did so at Konza Techno City when there was nothing on that particular site, and strategically we decided to take our meeting there, and at least 1,000 people and stakeholders from each of the three counties came there. So we were 3,000 of us,
and we resolved to establish SEKEB for the 3 counties of Kitui, Machakos, and Makueni. If you look at the constitution, Kitui is county 015, Machakos county 016, and Makueni county 017. And that block has an estimated 4 million people currently. And we have a whole range of issues which we've discussed today. And allow me to request Governor Mutula Kilonzo Jnr., Governor Makueni, to read the statement which we have agreed upon, and is going to do that in English first. And then we have also tasked him with the responsibility of saying what he has read in English, in Kikamba, in brief, so that the Kamba FM stations which are here can also relay the message of what we have discussed and agreed upon today. I think we all know the 3 governors. To my right is Governor Mutula Kilonzo Jnr., Governor Makueni, and to my right, to my left is Mutula Kilonzo Jnr. To my right is Our Excellency Governor Wavinya Ndeti, the governor for Machakos. Both of them were elected overwhelmingly by the people of those respective counties. They each garnered over 200,000 votes. Wapigieni makofi. Hata mimi pigieni mimi makofi. Asanteni sana. Sasa hebu nimkaribishe ndugu yetu Governor Mutula Kilonzo Jnr. Karibu Governor. Asante, thank you. This is a statement. This is a press statement for the 2nd summit of the Southeastern Economic Bloc SEKEB, held on 19th of May 2023 at Kitui County Government Headquarters. Southeastern Economic Bloc has today held her 2nd summit meeting in Kitui County. SEKEB is composed of 3 counties, namely Kitui, Machakos, and Makueni. The 3 counties, with a total population of approximately 4 million people, share similar interests, challenges, and opportunities. We have come together to have a collective and common approach in addressing the issues that matter to our people. SEKEB is enacted through an act that was passed by the 3 counties and gazetted. The act gives the authority to cooperate as counties and provides guidelines on the operations of the economic bloc. Since our last meeting held on 13th December 2022, we have initiated to operationalize the bloc and smoothen its operations as follows. We have nominated members to a panel of experts and eminent persons to provide technical, intellectual, and professional advice to the bloc. We formed 2 summit committees, namely Infrastructure, Investment, and Trade, chaired by Honorable Her Excellency Wavinya Ndeti, and the other one, Climate Change, Environment, and Natural Resources, chaired by myself. The committees will ensure that the matters of trade and environment are given the attention and support needed to actualize the goals and objectives of the region. We are finalizing the establishment of the Secretariat, which is expected to be fully operational within 2023-2024 financial year. SEKEB is developing an agricultural value chain suitable for the climatic conditions of the region. We have started with beef production in partnership with the American investor in Machakos. So far, the investor has set up a model farm and is testing different feed portions in the first phase. Once the piloting is successfully done, the knowledge will be shared with the farmers and other stakeholders within the bloc. This initiative will provide opportunities to many people along the value chain that includes but not limited to
feed production, animal breeding, transport, marketing, and processing. Members, you are aware that Makueni hosted the first Mango conference the last 2 days. This is part of what we are saying in that paragraph. In partnership with the African Voices Foundation, SEKEB conducted public participation through Musi FM and other to offer citizens an opportunity to express their views on projects they consider to be a priority in their areas. A report on these issues raised has been shared with the leadership of the block and will be incorporated in our county plans for consideration. Number 4, Uma Dam. This dam, which stalled at the initial stages, has been taken up by the national government for completion. This is as a result of our request to His Excellency the President to support the completion of the dam. Priority areas of focus for this block in the next 5 years. We have committed to prioritize developing the following areas for the next 5 years. 1, water infrastructure. SEKEB will continue to engage national government to initiate and complete mega dam projects that provide water for domestic use, irrigation, to enhance sustainable food security and generation of hydropower. Thoke Dam. This is a multi-purpose mega project within the block. The first phase is 80% complete. The dam will spur economic growth and will enhance food security within the block while addressing we have a competitive advantage of expansive land which is available for mega projects. In collaboration with national government, the county governments within the SEKEB block have budgeted for funds to match the national government fund for aggregation centers and industrial parks. For instance, the Kanyonyo Aggregation and Industrial Park located in Kitui Rural Sub-County, which borders Machakos County. These centers and parks will spur economic growth while providing job opportunities for our youth. SEKEB Secretariat, a fully operational secretariat is being constituted. This secretariat will be located in Machakos town as provided by the SEKEB Act 2022. The secretariat will support and oversee the operationalization of SEKEB structures. In addition, the secretariat will actualize implementation of the projects and the programs within the block. Number 4, development of a strategic plan for the block. In order to realize the shared dream and desire to address our common challenges, SEKEB is embarking on a development of a strategic plan that will focus on the following key thematic areas. Number 1, strengthening our political bargain by speaking in one voice. 2, promoting unity of purpose. 3, infrastructure and industrialization. 4, food security. Moving the people of the block from rain-fed agriculture to irrigated agriculture, climate-smart agriculture, agricultural shows in the region, etc., etc. 5, trade partnerships. 6, human resource, that is youth, women, and persons living with disability. 7, ICT and innovation, including completion of Konza Techno City, talent search and development, training and skills development. 8, natural resources, sand harvesting and management, exploitation of minerals and location of related industries within SEKEB, ballast crushers and mining. 9, healthcare, establishment of specialized units in each county. We propose Kitui to have a renal unit, Machakos to have a cancer unit, and Makueni to have a trauma center. 10, rural electrification and green energy, in other words, renewable energy. And 11, development of a tourism circuit within the block. 5, we are aware of the impact of the Kibwezi-Kitui road, which has opened the region. However, the road has stalled at Kwasiku. We urge the government to complete it and our people affected by this road be compensated promptly as per the provisions of the Constitution of Kenya. We ask the national government to fast-track the completion of the following roads to Lapset Port of Lamu, to Ikoda, Kanziku, Mudha, Kona, Kaliti, Hola,
Chuluni, Zombe, Endau, Malalani, Twambui, Hola, Olonojasaduk, Kenani Kangundo, Keno, Kaani, and Kika Katani, Siokima roads, including and not limited to Sultan Kikoko Road, Kikima Mbumbuni Road, Emali Ukia Road. SEKEB will continue to lobby for more inter-county major roads that will enhance connectivity within the block. This will be actualized through strategically reaching out to Kenha, Kura, and Kera. This is expected to spur economic growth. Tourism circuit. In realization that SEKEB hosts several game parks, such as Savo to the south, South Kitui Game Reserve to the south, Mwingi South Game Reserve to the east, and bordering Meru National Park and Nairobi National Park, Savo National Park, east and west in Makueni. We will begin lobbying the national government for the block to start benefiting from the proceeds of tourism as required under the Wildlife and Conservation Act 2013. The region is endowed with natural features and phenomena which include one of the wonders of the world of the inverted gravity, a portion of Machakos Mitaboni roads, 14 Falls, Yatta Plateau, Iko Valley, and the larger valley that extends from Miambani to Zombe. This form a tourist circuit which, if well exploited, will attract investments and create job opportunities through promotion of local and international tourism. Land. Land being a very emotive and divisive issue, we are asking the national government and the National Land Commission to consult Southeastern Economic Bloc and its leadership on matters concerning the following: extension of leases, issuance of titles, adjudication, and settlements to avoid unnecessary conflicts, some of which you may have noticed in Machakos. Stakeholders Forum. We, Southeastern Economic Bloc, is planning to hold a Stakeholders Forum in October 2023 at Thwake. The choice of venue is deliberate and is informed by the need to demonstrate our shared resources, values, challenges, and unity of purpose. The forum is expected to bring together 3,000 people drawn from the 3 counties within the bloc. This will include our strategic partners, investors, international communities, professionals, clergy, etc., who share our vision and to desire to engage and work with us in exploiting our great potential. In addition, the forum will offer an opportunity to call upon national government to fast-track the completion of this dam and other multi-purpose dams that will enhance the livelihoods of the people of this region. We have tasked our county executive committee members from all the departments within the bloc to come together as quickly as possible and harmonize cross-cutting issues within our county integrated development plans. In conclusion, ladies and gentlemen, we wish to dedicate our commitments toward the realization of the common focus of the Southeastern Economic Bloc. God bless Kitui. God bless Machakos. God bless Makueni. God bless SEKEB. God bless Kenya. Signed by His Excellency Dr. Makau Malombe, Julius Makau Malombe, His Excellency Honorable Wavinya Ndeti, and yours truly, Honorable Mutula Kilonzo Jnr, 19th of May 2023. Asanteni sana. Kwa kube nitwa komana umonde sabali ya keli tuinanensia yolo wa sinduila sikonanitie maondo maendeleo kisioni cha Ukamba, Wito, Kitui, Masaku na Makueni. Paani twanena sia sindu mbingi lakini chambe ni kwasiakana ona tuinena nitwa ambao sisi asinduila kakikilunguchu kuma twamino komana December 2022 situekite na sindu chambe ni kutabia ene ndikana nitunetisie silanga nene siakwe ni silikali ya yulu na nituenda utungia mubea nundu ni manetikile kwaka silanga isu nene nekenda andu maitu withia ni matetheka
ona uwe obo ningwe na kwasekana katika South Eastern Economic Block nitu kuendea usobia uwemi witu nikenda withie mwenendi ulawe Kitui ulawe Masaku na ulawe Makueni ni makwata faida nundu wa uwemi wo andu aingi maitu alama ima ni mathina na makanyama uwa muno na nicho kitumi tu kwenda kwikia binya witu uimeni nikenda withie mwenendi wa Makueni ni watetheka na bani tuandika na imwithia mundu tumandite investor ukuka Masaku utonya kwika value chain ya nyama sia ng'ombe beef nitwasia kana pe dam zita umadam ya kwamite tene na kwisila kwanza meno itongoetyo ni governor wito wa Kitui Malombe damesu ni kuminwa na ithela nitwekia mitalatala ya sindu kadhaa sialete kwikwa be nikiwu twasia katika region yitu kindu kila kiuthini ya mwenendi nikiwu na nimunesi ila kuna na nza na monyao kindu kila kina thina siandu nikiwu itu tukulilie na itu kuwesila statement ino tuyasia serikali ya yulu emine projects ila siakiwu nene tuyambia na thwake although ni 80% complete na measia nitonyo thela mwaka wa 2024 tuenda makalate nikenda kiwichu withia ni chatumika yata dam ningi yali tothela mituki nikenda withia anduma Masaku na Kitui ni makwata kiwu peke mubango unaambiwe ni serikali weta wa County Aggregation Centers and Industrial Parks ni kwa kikubineo storage cold storage andola maima sindu sita maembe fruits andola maima mboka mathina munundu maimbana bandu matonya kuia sindu sisio na mbinge si either si anangika na si kwa tathoa muthuku ithie katika counties itu itatu twina ngwatanio na national government kwisila mubea wa trade kila county government niyekie mbesa kubikia 100 million siasobia county aggregation na industrial parks sindu ikatethi hata sindu situ ikwata athoa muthuku na wona siekiwa bandu bathithu nesa be nisi ukwata athoa museo nitonyo thimu ingo na nitu kwa imwana ila situ si ulua kundu nyoni siya sindu ndewe taba nisi umanthu ndungi wa kwika nitubangie undu SEKEB nundu nikindu tunethie kikiseubie kitonya imba na secretariat na itumandie undu tuukwate nyanza masitu paane twatabia mawaziri ala maitu katika kila kitengo makomane nikenda withie twakwata kunene yulu wa wemi mathi za masia national government ministers maitu manena na wasiomu alama malelu manena na wasiomu alama eka projects ya kegu sianena na wasiomu nikenda withie ngwata ne yitu ni yakwata pinya kwisila kwa mubango na kindu kitu thini muno andu matinda maikulia indi mbaino ze kiwata twemanda nzia kwisila South Economic Block tukanena na wasiomwe withe tuyu thingithwa tuilikilo nandu mundu mwaka twa wangalikweno unge akatoa wangalikweya na mayese la bukati tuena umana mubango kwisila strategic plan ino tusobitie mibango na mitalatele ya kinduki woni wa kinduki ni chao nikenda withie ona nundu tuena mubango wa kumanda andwangi mundu lawe Kajiado andu asuma na either sia Indosio Kitui na Makueni alama ilovi mabakene na Masaku alama etana river na alama Garissa ila kuna na nza na munyao mana eta ngamile sioku tuendo manangwatanio lakini tuenda mboso ubia ubango withie maisa kuka nyombeno yitu ikuitwa South Economic Block nayo meithia so bitu nesa malelo maitu matu thini timuno na tuina projects mbinge siambewe tene inge 2017 malelu makwami Masaku Kitui ila siye Makueni ila siye Masaku na tuenda wethie ona lelo umete Kitui Makueni wesile Kitui na ola umete ikotha penzia utonyo kwata na lelo la umete Lamu pata waki ndukini chao kunduku kwitu tutekete malelu na nina amanyie kindukila kituma ko kwitu kutiwe tina nundu tuya kwata malelu tuenda within matukwatania na Mombasa matukwatania na Nthila ingi lelo lo bangiwe kwa kuma umete Loitoktok ukesela Mali ukesela Etangine ukathiwa Munyu na Kithimani
ukabingwa areas unigena withe ala mekwema na ala menda kuthinze kundu kungi na ni matonya kusira kuthi mateo theni kamuno ko Kitui Masako na Makueni ni mwisikana tuina nyamu cia kithekani mbingi muno park sio ka zongo lakini baisu mune tukwata nundu wa nyamu cia kithekani na kindu kila kitu thina cia muno county isi tunikana nyamu cia kithekani yo cia umisia andu matheba lakini asongu meuka ku makaiba mbesa mbingi na serikali ezao tunenga mbesa na pe mwea ukwasia kana counties nombaka sinengwe utalo wa mbesa ila sio the national government into akulia serikali Savo National Park mbesa ila meokwata asilimia 10% manenge county ya Makueni elaje Kitui East 10% na kwamba teulu enewe county ya Kitui elaje Ilobi kwesila the river enewe county ya Masako kwesila Nzezu na anduma Tanzania ni mamanyie undu kusobia nyamusi ya kithekani andu makembwa maisobia national parks nige na mamanye sinduini situ nikitumikila matewa mena bata na wasindu isu ndu mayona bata wa nyamuisu nitononi thina ukumela isio mbinge na Masako kwengelekanyo ya sindu isi ya itheka na thina umenete nika nundu registrar ula wilobi wa itheka etela lisi ya mundu yathela akarenew na inengandu atatabetie governor wa Kisioju na icho kwimukona kwina ithoko Masako kuna ithoko o mituki methenyele mebetu nundu wasindui na twasia twakulia national government ne methiwe mena mubango mali extend leases mainengana titles makanena na utongoi wa Ukamba kwesila kwa governors alameba mwaiwe 10 nitusobia nzama twende thwake ithionde alamutesi thwake ni yakiwe twendevo tukanena ndisie po tuinena ndisie po twina ngwate ni mwe na andu maitu alama tu support ya andu me kanisa professionals na tongo yonde twendevo be tukambe kwa sekendu geni kitu be na damile ngisi kwakwa tudhuthie serikali ya national government ibine projects isu nikenda with onongi Yesu ayoka no twamba kuolanga ocha ola we Ukamba asante ne mubea muno governor Mutula kwa mukuna ngimbingi niweka nesa muno atusomea Kisungu na atwalilana Kikamba iwe katose mwanya uu tumunenge andwala makula cia makulio kwa niaba ya wananchi anduma press mwanya wa kwiku riabe kindu kwenda kukulia ukwenda ufafanua kana comment ukwenda kwika ikoneti kila twane na nisia umundi tafadhali ukilia kwoko na ndito ukunenge mwanya wiku na ningo kulia ndisi kana tuina roving mic. Yes, we have. Okay. Na wala mekwenda kulia makulio usu ni mundu mwe po mutua na we introduce uchashi ya nita wangania there in a media flani utu utabienio iva na we puti kulio yaku na there kulio yuenda isungiwe ni gavana umwe katika alame va atatu uchashi ya kulio yako wende isungiwe ni gavana muna ethea wenda tusisie nuloto nyosungia itu kuonia nuloto nyosungia kulio yu kwa u tuambia na mitua na alangi mukwenda kulia ivangei po karibu. Thank you, Excellencies. I'm happy for this block. My question goes to three of you, Your Excellencies. I've heard clearly from you that this block is one of its objectives is to pursue development projects or initiatives, especially those cutting across the three counties. My concern or my question will be, will this not duplicate the same projects the three counties or the three governors you are taking, you undertaking?
Thank you. Thank you, thank you. A very good question. Any other person who has a question so that they can be taken, both of them at the same time? Any other person? Okay, nitamuuliza Governor wa Machakos ajibu hiyo, and she is at liberty kujibu na Kizungu na Kikamba, ama Kizungu kwanza na kidogo akitumia lugha ya Kikamba. Karibu Governor. Asante. Thank you, Your Excellencies. Thank you, the media. Tia Mbesia ni mwewa Governor wa Makueni asoma statement asia the projects imwe sio cut across the counties na isu ni sio twaeleo sisia ni mwewa ta keoiti tuenda Makueni concentrate na trauma center na yo Masaku concentrate na cancer center na yo Kitui Reno. concentrate na Reno. With the Kembweni services to you nenga services kwa kiwango cha yulu kila county na te yu tumeambesa mbingi Kembweni Reno nitisi Kembweni nandwa ingi tume Kitui Kembweni cancer maitwe Makueni Kembweni trauma Kembweni cancer maitwe Masaku Kembweni trauma ni matwa Makueni kila kingine malelo we malelo ala makwataniti county ithi itatu kiuni kindu twa leo nene malelo asuonde makati wambaka mwiso wa county situ makakwatana na highway engi nikenda tubingwe economy ya SEKEB sindu ile ingi twa nene anita wemi ni mwewa program isitu nayo Masaku ya Liwaindo ya thukuma bau nigo tumiosa yu tumitwae Makueni na Kitui ukethia to you duplicate siendo teka kindu bandu bamwe tuka fine tune na endi to make sure ni to account ilenge nono ni mwezi hivyo that ya kindu kimwe and we are all over kwa ukila kibo ni projects ila sio tukwata ithionde ni twaile kukwata na kwa kisha itweka national government kingi ni kiwo tuna nobo wa kewo kila ke masinga kenyua Kitui ni chao tutonya kwika andu ala me Kitui makwate kewo na ala me Masaku also makwate kewo na isu ni mwe one of our big achievements nina twina magavana ati nekie one of the biggest achievement ni kuhakikisha Kitui ni makwata laini wo mete ya kewo na winge kewo kinge na yo Masaku ikwata laini wo matwa ya kewo nondo ithionde we must share resources akambala me Kitui me Makueni me Masaku no kindu kiba no lazima to share resources ila twenasio nondo taithia ta Masaku nitukwata kewo kuma ilobi kewo kila kithwake teacher Makueni yeyoka kenyua mbaka Masaku ona Kitui siendo isu ni sio mukwe watu inene ata projects tuendo sisi ila sio kata cross na te ithukuma na muwo tate atongo imenyu tuimosobea ni mubea muno Governor we mundungi wina ikulio. Yes, Mheshimiwa Mbuno, huyo ndiye Deputy Majority Leader wa County Assembly ya Kitui. Introduce yourself and then put the question to any one of us or to all of us, and then we will redirect the question appropriately. Thank you, Your Excellency. Oh, sorry, sijasema na Kiswahili. Okay. Haya. Ningependa kusema sisi kama SEKEB leo tumekutana hapa, umeuliza juu ya projects, kwani zile project tunafanya tutakuwa na duplication? No. Tumesema vizuri sisi kama governors watatu wa county za Ukambani SEKEB, kuna zile vitu tutashikania kama mabarabara, kuhakikisha barabara zile zote zinapita katika hizi county zimefunguliwa. Kama ni kutoka Makueni ipite Machakos iende maybe mpaka Kangundo mpaka pande ile nyingine ya Murang'a. Mumeangalia kama hapa Kitui tukifungua hii barabara ya Lamu, watu wanaweza kuwa wanatoka Machakos hata kupitia hapa wanaenda
mpaka Lamu. Tumesema zile project, tunaangalia zile project zitafungua akaunti yetu. Ile ingine ni maneno ya maji. Kama maji lazima watu wa share. Na ndio mumeona sisi kama magavana tumeongea na serikali kuu na tunarudisha shukrani. Wametupatia $500 million Kitui ikuwe na intake yao ya maji, na Machakos pia ikuwe na intake yao ya maji, sisi wote tuweze kusaidika. Kuna Thoke Dam ya Makueni. Hiyo maji ya Thoke Dam haitakunywa na Makueni peke yake, itakunywa Machakos, itakunywa pia na watu Kitui. Na ndio umeona tumeshikana sisi kama magavana kuongea na serikali kuu kuhakikisha Athi River imesafishwa, kwa sababu ile uchafu yote inakuja na huo mto, inakuja hapa, inadhuru afya ya watu wetu. Kama inatuletea kansa, watu wetu wengi sana wamepata kansa through huo mto wa Athi River. Kingine ni maneno ya afya. Tumekubaliana Kitui haiwezi kuweka specialize, wake hospitali kubwa ya kansa, Machakos iweke, Makueni iweke. Hapana, Kitui tumesema wafanye maneno ya dialysis, ile rino ya kusafisha figo na nini. Tuhakikishe kama ni watu wanataka hiyo attention, wamekuja hapa Kitui wamesaidika ni hiyo. Machakos tuifanye ikuwe cancer center. Wale watu wako na ugonjwa wa saratani wanasaidika Machakos. Nayo Makueni tuifanye ikuwe trauma center, because shida mingi sana hata ikiwa trauma center Mombasa Road, tuko na highways, tunataka wa specialize. Kama ni maneno ya mifupa ya nini, vitu kama hizo, mtu akiwa na shida anaenda huko anatibiwa huko, na hiyo itatusaidia kwa kufungua njia zetu. Kuna mambo mengi sana yale yanapitia katikati ya hizi county, ndio tunaangalia, na hiyo ndio tunaweza kufungua economy. Tunaweza kufungua economy yetu ya hapa Machakos, Kitui na Makueni. Lazima tuanze kujipanga. Tukijipanga vizuri tutaweza kuingia ndani ya Kenya vizuri. Pia sisi tuweze kufaidika kwa economy za wale county zile zingine. Tukiwafungulia njia wataweza kuja huku kwetu pia kufanya biashara. Kwa hivyo hizo nizo projects, sio hizo tu peke yake. Mumesikia maneno ya wildlife. Sisi tuko na game parks, na Machakos sio Nairobi peke yake. Tuko na Ndonyo Sabuk na zingine mingi, na tuko na the biggest buga za wanyama Kitui na nini Savo. na Savo. Watu wa Kitui na Makueni they don't benefit. Ile tunasema 10% iwacho hapo, because Kitui and Makueni and Machakos they are developing. Those are developing counties. Na ile sisi tunaanza kufaidika kwanza ni from hizo game parks. Watu wetu waanze kusaidika, na serikali ikitupatia pia watu wetu wataweza kuchunga wanyama, na wataona wanyama kama ni adui zao, kwa sababu wanyama pia wana contribute katika economy ya hizo area. Those are just a few of the things that I have to mention. Babu mesikia hapa kutoka kwa statement ya governor wa Makueni, yale mambo tunataka kufanya pamoja. This is just the tip of the iceberg. Tupatieni muda, tutengeneze structure zetu vizuri, ndio tuweze kuinua county yetu. Asante. County zetu. Asante sana Governor Wavinya. Kiswahili yako inasikika safi sana. Yaliondwele sipiti. Naona. Thank you very much. Sasa tumpatie Mheshimiwa Mbuno nafasi. Karibu, introduce yourself first. Asante sana Governor. My name is Dr. Erastus Mbuno, MCA Endau Malalani Ward, Kitui East Constituency, and Deputy Leader of Majority, Kitui County Assembly. Ni na ikulio imwe kuhusu shared human resource. Pena limitations ya shared human resource such that mundo wa this
kana job group kana this specialization ndaandikwa Makueni kana ndaandikwa Kitui ni asiata the one tax collectors. For example, our revenue team in Kitui County can also be employed in Makueni County for that job. Kanani a certain kind of specialized people. Number 2, the issue of health. Katika health isu tuanena ni umaanisha matakitali ala nyini some ya cancer no nande kwe Masako ngwe wane serikali ya Masako kana nande kwa ni Kitui ngwe wane serikali ya ngudho kama Masako nikenda withiwe nitwa mananga likwesu ya which areas are we sharing with regards to the human resource so that we understand each other clearly. Thank you so much and God bless you. Thank you Mheshimiwa Mbuno. Nitamuuliza Governor wa Makueni atujibie hiyo swala shared human resource. Karibu Governor. Thank you. There is no particular prohibition for sharing resources. Just like Jesus said, the laws were not made for man. So now the example you have given, particularly for cancer, is key. Now, if you were to do a tabulation of the specialists for cancer in this region, you are possibly less than 5. So in Makueni, we have to get specialists from Nairobi. So what is the point? The point is, instead of Makueni incurring the resources that it is incurring, we have a small facility. You can have a facility where you now become a specialist working here, but you can go and do your duties, your duties and consultation in Machakos. When I was a young man, I used to practice law in Kitui. Same as, that's what I'm saying. So that then, between the three of us, we should be able to have a list of our experts, not just in medicine. In another 2 weeks, we have specialists in brain surgery from Makueni coming to conduct surgeries in Makueni in June. Now, those specialists in brain surgery should be able to come to Kitui, should be able to go to Machakos. So what you are saying is correct. So if you have an expert on tax collection, we will need that expert. Similarly to IT, all of us are looking for a good formula on IT, whether it's revenue collection, whether it's services, we are all looking. Now, if we get a good formula, there is no reason why Machakos, Kitui, and Makueni should not share that expertise. So we are calling upon you, together with your expertise and oncologists. And I learned this because the only person who was an oncologist in Makueni left Makueni and left me with nobody. And that is the reason this is very important. I have a trauma facility already done in Makindu. And it is equipped using the medical leasing equipment. It serves no purpose to construct another big facility in Machakos. Instead, they can send people there. That is how you build what I call medical tourism. That's what they do in India. So that we have all our cancer people in Machakos, the people who can accommodate them. So that's really the point. So that then the private sector, which is benefiting from the renal unit we are proposing in Kitui, because I have relatives coming to Machakos to do dialysis, so that we can have one big center where we can say, for these cases, refer them to Kitui. Thank you. Okay, Asante. Any other question? Yes. My name is Brenda Mwende. I work for K24 TV. Swali langu nitauliza, nyinyi kama magavana watatu, mnafanya kazi pamoja na wale local ama elected leaders kuhakikisha kwamba mpango hii azila njeda mko nazo mnazisukuma pamoja, isije ikawa gavana wanasema hivi na MPs wanasema hivi? Manake sisi tunajua SEKEB, tunajua counties zote ziko na MPs. Kwa hivyo swali ni, je, are you working together with the elected leaders from the national government? Thank you very much Mwende kwa hiyo swala. Nitamuuliza governor wa Machakos ajibu hiyo swali.
Swali ni sisi kama magavana tunafanya kazi na other elected leaders, senators, women reps, members of the National Assembly and county assemblies. Karibu gavana. Kwanza pia kuna serikali. There are two governments, the national government and the county government. County government first must work with the county assembly. Lazima wafanye kazi pamoja kuhakikisha yale mambo yote mwananchi anataka tunafanya. Na ndio umeona kama CDIP we have to go to the ground, get the people's opinion, tunakuja tunatengeneza, tunaipeleka county assembly, pia county assembly wao wanaenda wanafanya public participation. At the end of the day ile kitu yote tunafanya development ni ile mwananchi anataka. National government we are very clear, members of parliament wako na line yao very clear, and they deal with matters of security and matters of schools. Kuna ile kazi yao, everybody has their job description, like the way we have our job description as governors and also the county assembly. The county assembly members, it is their right to oversee our projects, to see if whatever we are doing, are we doing it efficiently and effectively, are we doing it within the budget, and is it up to the standards that are required. That is the work of the county assembly na kutengenezea sheria. National government kuna serikali kuu, kuna sheria, and maybe Governor Mutula you can pick on that, the law that we must work in collaboration with the national government. Members of parliament wako parliament kututengenezea sheria za nchi, and some of those laws we also take them and devolve them to our counties to make sure that we work in harmony. Lakini ukiangalia kikatiba vizuri, katiba imesema kazi ya kila mtu, but the bottom line, whether MP, women rep, governor, senator, we are all working for the same people, whether president or whether who, we are all working for the same people, and we have to work in harmony to make sure that our people are well taken care of. Asante. Thank you. Governor Mutula, umeulizwa hapo sheria inasema nini kufanya kazi pamoja. Under the SEKEB 2022 Act, mule ndani kuna kitu kinaitwa General Assembly. That General Assembly includes members of National Assembly, leadership of the County Assembly and the County Assembly and the speakers. Kuna kitu nimesoma kinasema tunatengeneza strategic plan, tuwe tunazungumza na sauti moja. Hiyo sauti moja si magavana. Sauti moja ni viongozi wa baina kada mbalimbali, tuwe tunaweza kuzungumza pamoja. Zile mabarabara ambazo umesikia tukigusia hapa, wale watu ambao watahakikisha kwamba mabarabara ambayo tumeyazungumzia kuna bajeti ni wabunge wetu wa kitaifa na seneti. Pesa zile ambazo sisi tunateta tuongezewe na serikali kuu zitafanywa na senator, women rep na MPs. Kwa hivyo ile mikakati ambayo tumeiweka hapa ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza na kuna nafasi kwa kikao kimoja tuwe tunaweza kusema muhula huu tunataka tufanywe jambo fulani. Na ndio kwa sababu tumejaribu kama magavana kuondoa kitu ambacho kimekuwa kisumbua watu wa eneo hii. Imekuwa inasemekana watu wazungumzi, watu wafanya mipango pamoja, wanazozana. Hiyo ndio kitu ambacho sisi kama magavana tumejitoa muhanga tuondoe, ili kuanzia sasa kwenda mbele sisi wote, hata kama ni wa mrengo mgani, na vile Governor Wavinya amesema, kila mtu ambaye amepatiwa wajibu wa kuwakilisha wale ambao wametuchagua, hata ukiwa umechagua na chama gani, wale ambao magavana wetu na MPs, sisi wote tuna represent the same people. Na ndio kwa sababu tunatafuta njia ya sisi wote tuwe tunazungumza kwa sauti moja. Asante. Okay, swali la mwisho. Yes, Toba. Yeah, good evening.
evening to you. Thank you so much, Your Excellencies. My name is Dennis Mwendoa Watova. I do work with the Diani FM. Na nondo ne umwe kate wala ni main degree ya kekamba kuo kamba. Betekeli ni golia kwa na kekamba. Sawa. Governor Mutula ni wa wetopo wa muungamo wake siasa. Miradi mbinge wa minome weta. Yumanthi ni wa serikali la nene. Na netwe huyo neni wa Deputy President Richie aweta kana keki ya kwa serikali nene memyanya kwa nana naondo mana kuniwe kura. Na ile mbetani hizi tu ya kamba na tuisono tu hakuniwe kura. Maybe kiuke ya affect kusukumeza miradi ino. Pese muno ma governor ama ituma ko kamba mumeta murengo yonge wazimio. Julia, can I say something before you say? Toba, yes, hard. No, amina, governor, kidogo. No, amina tofa. No, amina ikulio. Now maybe my last question, SEKEB, it was the last two regimes. Ngwata niyo ya kiodhuko account isi tatu. SEKEB ya yobo, the first term ya Your Excellency Governor ya yobo, the last regime ile na yobo, na ambako tuwe no mwende na unya. Maybe kubikia bu mwina amba kuambia udhukumi. Aya, asini mwakuli maseo, ningu nenge Governor Wavinya mwanya wa kuneni ambe. Aya, kindu wa kita shareholding ya wetiwe, ni mundu wa mwita rijiji, maybe no kutotabia ni wewe. You know, Governor Wavinya, karibu. If you say Kenya is a shareholding company, every Kenya has got a share in Kenya. And if every Kenyan has got a share in this country, we have to distribute the resources equally. Kama kuna hii company munaita Kenya, hiyo company ya Kenya, wananchi wa Kenya ndio shareholders. Na wananchi wa Kenya wanalipa taxes. Whether ulipiga kura ama ukulipa kura. Kila Mkenya hapa analipa nini? Analipa ushuru. Kwa hivyo ni right ya kila Mkenya apate development. Na msikia ya rais mwenyewe akisema yeye atafanyia wananchi wote. Na mmesikia kama hizi projects. Sasa mmeona Yata Dam iko kwa gazeti. Umadam iko wapi? Tunaelewana? Toke Dam inamalizwa. Kwa hivyo hiyo maneno ya watu kuongea ati shareholding, all I know, all Kenyans are shareholders of this government, and the president had made it very clear. He has made it very clear. Yeye anafanyia wa Kenya wote. Okay, asante sana. Then the second part of your question, ambayo ilikuwa unaweza kurudia? Ni quality for the last 10 years netwe SEKEB twete wona pakona yende no unya. Ni namba kwambia sabali. Akanamba musunge azimwe. Utana sunge ya SEKEB. Na uwe utwaetie kule. Na ukuyona undu pa kuja kwitu ndisimu sieta jangu tusieta masinga. Yite we singa. Yake siasa. Paibando Kenya no yati lanwa imundu. Na paibando be kwasia mundula utanyubita serikali ako meanza kanakwe. Mundula unyubetwe. Ona governor owiba nakwa anwala matanyuba constituency la itanyuba nenda omuthukuma undu nguthukuma anwalange musumbe amina kosa Biblia oza kiapo na yake thitu asiai akathukumia kila mundu without fear of ever patechendi ko uyu nesinga na undu alete kikiangoni nundu wawete yu nundu wina degree ya kikamba nesa obua bwanya kibeti kiku yakathonsweni chambe okulia yoka thonzweni no jitu share jitu ni chao na baikino kiyo asante. Okay, egane sungie ikulio ya SEKEB yambie kunyaunya tene na yiki tiata kindu chambe kwa kindu cheta wa SEKEB yela
county governments yambiwe 2013 anyena nyuviwe vinda yuta governor lakini ala try governors then twatungiania mitwe governor Kibwana, governor Mutua na twetia mukutano wambe ula wokiwe na andu 3,000 mwi wa kana mwaka wa 2016 atwasia mukutano utu we utwa wote kiwanzani kana Machakos town kana wa Kitui itho kwa showground tutwa vandu wisa kwithia twethi wana mukutano zuvu serikali la nene ni amanya pe kindu kibu chaileta kuambiwa na twaiye Konza Technocity payai kindu chaibu twetie kwenga matongu ni kana tuone vandu va kwamba iema inene na serikali twanene abu na tweta and my principal secretaries kuma national government na twa kuniandeve kindu chukitawa Konza Technocity na chambiwa oyu omituki niki kwithia cha nene bavyu wise kwithia onasiana mbingi situ isi utwene wabu asikwata mianya amawe thwake dam ingi twaendie 2016 paya thwake na the river palama komane yenundu thwake dam yibu na tuithi pau andu maitu mai manengetwe compensation ya nini muno andu ala wesa kwithia ithekasio nisikuka wise kwithia nisialika kibwo ne thwake dam yakwa na twa negotiate na the then minister wa water Eugene Wamalwa baka compensation yongelwa mara 3 times na ndo waiba wa silingi gilimaneli kwa nanisiana valuation ila yekitwe na mbesa ila manengawe nundu wa governors kutungiania mitwe na vamwe senators ivinde yune mogie twakwatana twaina mukutano kuya Maji House na senators itu siaivo na governors siaivo compensation yethiwa vandu vangili maneli wine wengili mana thanchatu mundusu kashindu syake malelu ala wewa bwesi Kitui Road mwikone we lobby government ti mundu umwe athimathikoni vandu anene kindu juna kikikwa patume wambinu mbingi na nundu katiba kivila kiki tawangavana azuni atongo ima serikali kana edge of government Kenya yi 48 edge of government one national aid a national head of government ulani we president wa Kenya na no head of state na 47 heads of government na we head of government ini tuenda atu ikoma na ila yita wa summit wewa the national and county government summit president deputy president na governor chibo na tui kuni tuchoka atu ikoma na president governor chi sioka na tui kuli asindu lelo isu ni yemwe twaisye ni yekiwelami oyuni tuizi ukite kongamila vako asiku na ve kilungu kilomita 14 ifidelemewa ni ithi ya vikeba ya mbondoni na nicho kimwe umundi twa nenea kuki uno twende na usukuma na ela president waiva no twake nene governor Wavinya yobo na ala malelo ange monze mwewa na umada mwine kalite vai ngwamu kwa matuko ne mwezi katika ila masilanga miongo 3 mana tuigie ni kuimplement wa Kenya machako ivana nenga niwe mwe kuyaya atadamu na niweze atakanao yuma gwekeze la mwitasiano na Kitui katetheka kukwethe wana kivu kuya mwitasiano ithio kuya loa yata kwithia wana kivu ona irrigation ikawa aya makueni manewe isukuiwa loa thwake dam peila hapa na loa ye kwa kuya makueni na wake tui be umadam yu kuuni tuende na sindu mbingi va ikindu kina kwama na governor ilati na hivyo ni tuitungia muvea ona members ma county assembly tuwa ina mwiyao vaya ina act kana legislation ya SEKEB na sindu mbingi tuwa mbaku usika na tuwa mbaku itekeleza utena mwiyao na vatamu ila ina ya 2017-2022 ichuko dhela
niwo mwiya wa SEKEB unapetukithisi na itutungia muvea gavana ile inaivo nundu nisiachangie muno itutungia county assembly ile inaivo speakers ile inaivo majority leaders ile inaivo na members ma county assembly nundu matupetukithisi mwiya uniwo tuoka ithi tunethie wivo na niwo twende kuikaila ito operationalization ya structures isia SEKEB pamwe na secretariat ikana yuise kuthia maundu twavanga strategic planning na nitweka sindu ila ciaweta kava ni muvea ndisi kana vau governor Wavinya no kwenda kuongela kindu namba nisu aya akatunga melevu akai kivendela ni chutheswa na kawaida unga mevala we straight ni kana kivendela kileswa. Thank you. Aya, vile niwe wape mradi wa ng'ombe wa negotiate iwe ni timu ile na hivyo uku implement wata pilot na hivi tuina sindu tuika suo umundi nambi na kate siko yukie ando alame kuikalelu la umite va mindo atini va wikililie kuisila mpaka kuika tulani na wethi mpaka kavisuni udhikanyangi na wethi mpaka wote inawekwa ni kena na uni twende na kuunena nisya munoni kana wende na kukwatana na mondu twatonyaka na malelo alangi ta unitu kwenda siana situ wise kwithi azina mianya ya mauya muno aitu kwenda poti ya ikwambi abaya Lamu wise kwithi anuto nyothi Lamu umete Masaku umete Makueni umete va Kitui ukisila va withi endau withi Twambui umabu withi hola na umahola wili kilabu withi Lamu ni poti nene muno kwithi ayina mauya undo kuyatu kwita ake PM Mombasa ina mauya kuchu ni tuendezie na bionzi yengi yumete mutomo na ngalikuelengi juma kutha mekoma ni abumotha na yethi mpaka kuya Lamu ona uwesu sietwa Kitui lakini sithia sietethesia ciana citu kuthibu twenda andwala makwete Lamu kimawia clearing na forwarding na sindu ile ingi kutwa sindu nza wise kwithia ni makuma county yitu na ngwatano yitu ngwatano ne vinya unity is strength ithini tukwatana na twinene na wacia umwe na nimwewa wacia umwe na andu matucicia methia amenene na wacia umwe makatwithukisia. Asante sana. Thank you. Kaitu minilebu nundu kwambia kutuka kaina mwathime ne mwikanesa na nitukwende mpaka andu maitu matetheke. Thank you. Thank you excellencies. Tunaomba sasa mpige picha ya kuonyesha governors for a final photo. Yes. This is to establish that you in Kitui na tukachagua hili ua because we are champions of climate change. Pole pole, media persons, take your time. Vizuri tu pole pole. And then after the we will be seen off our